Ассалаумалейкум. Бүгін біз тарихтың тапсырмасын орындау үшін видеоге баратырмыз. Видеоден ары қаратай бірге болыңыздар. Горельникқа шығамыз. Бүгінде көрген видео. Видеоға барғанымызды көрсетеміз. Сөздерге үйреті кетті. Біз видеоге келіп қалдық, но бірақ пробка болғаннан кейін автобустан жай өтсіп бері келе жатырмыз видеоге. Бірге бара жатырмыз, күтіп отырмыз. Таксимен Біз осындай дүниеге жеттік, понимаете? Қыздар, келдік Сыға жазып кетті. Тұр, әдемі. Kazakhstan's nature is truly breathtaking, from the towering mountains to the endless steppes. Мына қыз өлтіретін болды мені. Мынау не мынау? Hello, қыздар. Біз міне қыдырып жүрміз Медеуде, Горельникте, жұмбақ жолда. Короче, сол, в общем. Мәз болып күшті қыдырып қайттық әрең дегенде әйтеуір Горельникке барып қайттық. Welcome to Kazakhstan. Today we are taking you to one of the most famous places in Medeo ice rink located in the beautiful mountains of Алматы. Medeo ice rink is the highest ice rink in the world, opened in 1972. It's a venue for international competition and sporting events. Medeo offers opportunities for ice skating, hockey in winter, and hiking in nature during the summer. Kazakhstan is rich in natural resources like oil, gas, uranium, and minerals. But our true pride is our beautiful nature. Look around, these mountains, forests, and the rivers are a big part of who we are. Well known Zumba road, this road is a perfect example of Kazakhstan, a unique natural beauty. Here you can really feel the peace of the mountains. Walking this road is truly an interesting and a unique experience for every traveler. Every corner of Zumba road tells its own story. Kazakhstan's nature is highly breathtaking. From the towering mountains to the endless steppes, the diversity here is incredible. And the best part is the landscapes are so varied. You can explore deserts, forests, lakes, and mountains all in one country. Gorelnik is one of the most beautiful places in Алматы. Here you can relax in the fresh mountain air surrounded by forests and nature. Gorelnik is also part of Kazakhstan rich natural heritage. It's a great spot for natural lovers and those looking to relax. Such a beautiful place. Medeo, Zumba road, and Gorelnik are stunning natural spots in Kazakhstan. Each of these places is unique, whether you're looking for adventure or peace. Kazakhstan's nature has it all. If you visit Kazakhstan, don't miss exploring amazing places and enjoying the nature.